Capitalization mean capital letters. இங்கில் டூ டைப் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இருக்குது. ஒன் இஸ் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ், அதர் ஒன் இஸ் லோவர் கேஸோ அல்லது சிம்பிள் லெட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் நம்ம சில இடங்களில் இங்கிலீஷில் யூஸ் பண்ணணும். அதை எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணுமென்ற ரூல்ஸ் தான் நம்ம இதில் படிக்க போகிறோம். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. When do you use capital letters? Capital letters எங்கே பயன்படுத்துவீங்க? Capitalization rules. Always capitalize the first letter in a sentence. எப்போயுமே நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதும்போது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர், முதலாவது எழுதுகிற எழுத்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸாக இருக்க வேணும். லுக் அட் த எக்ஸாம்பிள். த ட்ரை சைக்கிள் வாஸ் ரெட். லுக் அட் டி. ஹியர் டி வந்து ஒரு சென்டென்ஸில் பிகினிங், ஒரு சென்டென்ஸில் தொடக்கமாக இருக்கிறதால வி யூஸ் கேபிட்டல் லெட்டர். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். தே ஆல் காட் வெட். They all got wet. இங்கே T, they, T capital letter because it is beginning of a sentence. Always capitalize the first letter in a sentence. Don't forget it. Second rule is always capitalize names and proper nouns. Names, பெயர்களையும் ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்கிற பெயர்களையும் நம்ம ஆல்வேஸ் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் எழுதணும். லுக் அட் ஹியர். We visited Paris last year. இங்கே சென்டென்ஸில் பிகினிங் கேபிட்டலில் வந்திருக்கு. தென் லுக் அட் Paris. Paris இஸ் ஒரு பிளேஸ். ஃப்ரான்ஸில் தலைநகரம் தான் பாரிஸ். ஸோ we have to capitalize the places in capital letter. First letter should be capital. Next example. We think Muffy is sad. We first letter should be capital. Muffy is sad mean the dog பேர் தான் Muffy. M's capital letter. When used as a name, the word mom, dad, grandma and grandpa are capitalized even though they are not a proper noun. Grandpa, mom இதெல்லாம் வந்து proper noun இல்லாமல் இருந்தாலும் we always use capital letter for these words. I love going to the park with mom. Mom, look at here, mom is capital lettersல வந்திருக்கு. When can I go fishing with grandpa? Grandpa, look at grandpa, capital letters here. Next rule is always capitalize days, months and holidays. Mean capital lettersல தான் இப்பயும் எழுத வேணும். Days first letter, months எல்லாம் எழுதும்போது நம்ம எப்பயுமே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் தான் எழுதும். லுக் அட் ஹியர். He went to the library on Tuesday. He first letter capital. Went to the library on Tuesday. T, Tuesday, a day, capital letter. Always capitalize days, months and holidays in a sentence. Look at the example. I love when it is snows in January. So I capital letter. Then January, J first letter is capital. So always remember capitalize days, months and holidays. Fourth one is always capitalize titles like Doctor, Mr, Mrs and Miss. For example, here last Friday have capital letters. I went to Dr. John for a checkup. Last Friday I went to Dr. John for a checkup. Last day mean L capital வந்திருக்கு because it beginning of a sentence. Friday capital வந்திருக்கு because it is a days of a week. I always capital. I எங்கே வந்தாலும் தனியாக கேபிட்டலில் வரும். Here doctor, D capitalல வந்திருக்கு. So here John also capital because it's a name. In this sentence, keep it in your mind. Always capitalize titles like Doctor, Mr, Mrs. Those titles always capitalize.
Now look at your book, page number 11. Copy these sentences using capital letters where they are needed. Capital letters எங்கெங்க வர வேணுமென்று பார்த்து you have to add the capital letters and rewrite the sentences.